مطلوب ايه؟ مطلوب ان المسلمين في اوروبا 30 مليون يتغلغلوا ويعرفوا المجتمع الاوروبي والغربي قد ايه المسلمين محترمين وناجحين. دول كلمتين السر. انا محترم وناجح. لو ال 30 مليون نجحوا ان يتجنبوا الاستفزاز ويحولوا طاقة الغضب من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل الإساءة الإسلام لأن هم يتحولوا لأجهزة إعلام متحركة، إن كل واحد فيهم يقول أنا سفير الإسلام، ويتحرك في وسط أوروبا مع جيرانهم، في الشركات اللي بيشتغلوا فيها، في مواقعهم، في الأندية الرياضية، في كل مكان فيه الشعوب الأوروبية يستطيع أن يتفاعلوا معهم ويندمجوا معهم ويوروهم أخلاق متميزة ويوروهم نجاح متميز. هتبوظ الخطة وهيستمر المسلمين في أوروبا، وإحنا محتاجين 10 سنين اللي جاية دي يا أستاذ أحمد قوي للمسلمين في أوروبا إن هم يكونوا موجودين قوي 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 وبنجاح. Islám bude dominovat, o tom není pochyb. Tyto skupiny nejsou Al-Qaida, Hamas ani Hizballah. Většina z nich ani neprosazuje násilí. I přesto ale chtějí nahradit americké zákony svou verzí islámského práva šaria. Chceme, aby tu vládla šaria a tak to bude. Zákon o tom, že neexistuje jiný bůh než Aláh a že Mohamed je poslem božím, se dostane až do Bílého domu. Chce to čas, Američané to už začínají chápat. Aláh tvrdí, že jednoho dne bude celý svět pod jeho nadvládou. Svět se jednou dostane do fáze, kdy všichni budou poslouchat boží zákony. Když podobné skupiny mluví o tom, že chtějí vytvořit celosvětový islámský stát a že islám bude dominovat světu, uvědomíte si, že mají stejné cíle jako Al-Qaida a miliony radikálů po celém světě. A proto jsou nebezpeční. V islámu neexistuje žádná donucovací povinnost. To znamená, že vám ho nemůžeme vnutit. Islámský zákon šaria ale prosazovat budeme. En dat monument is het symbool van België. Kijk hoe mensen dit monument hebben genomen als een paroot, als een afgod. Zoals de Mullah Omar, hafidahullah, in de regeerperiode tussen 1995 en 2001 de afgoderij en de beelden van de afgoden heeft afgebroken. Dan dienen wij ook deze monumenten af te breken. Stoning for adultery, cutting off hands for stealing, death for renouncing Islam. This group of men is trying to enforce Sharia law in the UK. Undeterred by opposition, Chowdhury and his group plan what they see as the beginning of an Islamic emirate, not just in the UK, but all over Europe. So we are here to tell you that Islam and the Sharia is unstoppable in Europe. V Británii a Evropě jsou nyní miliony muslimů. Problém u těchto komunit je to, že na rozdíl od jiných komunit se tihle integrovat nechtějí a integrovat se nebudou. Stávají se z nich jakési ostrovní komunity. My věříme, že je islám nadřazený, věříme, že islám bude dominovat. How big a threat are these people who come here, will maybe here today, and trying to reach your congregation? You know what, we believe that in this life always there are two. There's angels, there are evils. And what we try to do is reminding our people about the real Islam. We tell them about what Islam is all about. Islam is about peace. Islam is about moderation. Islam is about friendship. Islam opposes any kind of hatred against anybody. These are the brothers of Revolution Muslim. We tell you Muslims to rise up. They are recruiting just outside New York's 96th Street Mosque. The Quran commands that you disavow and make hatred and enmity between democracy, between nationalism, between secularism, and that you see Obama as the enemy he really is.
that you see the United States as the enemy it really is. Yusef al-Khattab, a Jew who lived in Israel and abruptly converted to Islam, and Yunus Abdullah Muhammad, also a convert, both born and raised in the United States, a country whose way of life they say they hate. And if you are not a Muslim, they count you as a disbeliever. Their mission? To terrorize. We're commanded to terrorize the disbelievers. And this is a religion, like I said. Commanded to terrorize the disbelievers? disbelievers? The Quran says very clearly in the Arabic language, Turhibuna. This means terrorize them. It's a command from Allah. So you're commanded to terrorize them. Terrorize doesn't mean anybody who you doesn't define believe. terrorism as going and killing an innocent civilian. That's what I define terrorism as making them fearful so that they think twice before they go rape your mother or kill your brother or go onto your land and try to steal your resources. It is that jihadist version of Islam which allows them to conclude the killing of American soldiers overseas is justified, that the attack of 9/11 was also justified, and that an attack on almost any American is justified. But he's Muslim and he get out of Islam. He doesn't want any more. What are we going to do? Kill. Kill. Yeah, kill. Then have to be killed. You understand? We're talking about Islam. For the had the zina, what is the law of this? Until he died. And the one who is not married, now, with 100 if someone make themselves like a man, a woman like a man, you understand this, the punishment is kill them from the highest place. And not going to be like animals, living like animals, or to be like the people of Lut, we have to take the had is to kill them. The punishment of throw them from the highest point and then stone them. Then we reduced him to the lowest of the low. So if you throw someone off a mountain, you are reducing him to the lowest of the low because they're falling off from a high place. It's not enough that you worship Allah, we have to also, in our heart, hate what Allah subhanahu wa ta'ala, please to Allah, and love what Allah subhanahu wa ta'ala. Hate what displeases to Allah, especially when living with this country that's non-Muslim. Verily, we are free from you, and whatever you worship besides Allah, we have rejected you, and there has appeared between us and you hostility and hatred forever until you believe in Allah alone. You understand, sister? Islam is التبرؤ من الشرك وأهله, the people who do the shirk. Any questions? To be good friend, give them all about our secret, understand? But you have to be fair with them. That is not allowed. Because wala is only to Muslim, not to the kafir. And the message, the Quran, came to confirm the truth in the previous scriptures. And we feel nothing sometimes going past the church. We don't look at it in disgust and think, subhanAllah, what are these people doing in there? What they say with their tongues is so vile and disgusting. It's an abomination. He shouldn't just be indifferent and say things like, you go to church, I go to the mosque. Let's all stay together like one big happy family and all be united as humanity. This is false. This does not work. This concept is a lie. It's fake and it's a farce. When she sees a kafir woman, big smile. When she turns around, she sees me there. Yeah, it's part of Islam, of the aqeedah, of the correct belief, that you love those who love Allah, and that you hate those who hate Allah. Okay? The ayah of the Quran says, we made of you peoples, different shu'ub, to know one another. And if you communicate with the other, and you show the beauty of Islam, then, then maybe people could come into Islam. It doesn't mean that we should oppress them. It doesn't mean that we don't give the right. It doesn't mean that we don't help them. It doesn't mean as well that we should befriend them. There are some conditions that can take you into the kufr, to take the British citizenship. Whether you like it or not, for these people you are selling your religion for. It's a very serious thing. It is not allowed to give allegiance to other than Allah. It's not befitting for Muslims that he should reside in the land of evil, the land of the land of the disbelievers.
A report from the UK shows white British people will soon be outnumbered by Muslim migrants in the city of Birmingham. One America's Pearson Sharp explains how the reversal in population has also brought with it a wave of violent crime. This is Birmingham in the 1960s, a quaint little city in central England full of farmland, churches, and a bustling city center that enjoyed a very low crime rate and picturesque historic streets. Flash forward a few decades. These images aren't from Iran, Iraq, or Afghanistan. No, this is modern-day Birmingham. A new report shows native Britons are on their way to becoming a minority in their own homeland. The latest demographics from Birmingham reveals that nearly half of those in the UK's most multicultural city are migrants or foreign-born. Experts say that white Brits will soon be outnumbered as the city continues to swell with residents from Africa and the Middle East. There are people from roughly 200 countries living in Birmingham, and some 50,000 of them don't speak any English at all. Immigrants make up 60% of Birmingham's growth over the last decade, but have also brought with them a massive spike in crime. Over the last few years, Muslim migrants have created areas of Birmingham known as no-go zones, places where non-Muslims are not welcome. This racist message was spray-painted on a wall in an inner-city ghetto of Birmingham in August of 2017. Native Brits say that it's a sad truth these areas are here to stay, and claim that many migrants have no intention of integrating or becoming British. Government officials say that similar graffiti has appeared in other areas in recent years, condemning the hateful vandalism, but taking no action against it. A recent government survey found that white residents in Birmingham feared for their safety and said parts of the city were now off limits. In fact, the city has become the so-called capital of jihadism in England. 1 in 10 of the UK's convicted Islamic terrorists comes from Birmingham. The neighborhood of Sparkbrook is more than 70% Muslim and has become a byword for radical Islamism in England. Houses there have been turned into bomb-making factories and were used in the deadly attacks on London's subway system in 2005 that killed 52 people. Muslim extremists have concentrated into several enclaves throughout the city, producing 26 of England's 269 convicted terrorists. One journalist who visited the city, Ross Kemp, said Birmingham is so violent he has to wear the same body armor he wore in Syria for protection. We want to end Islamic immigration, stop building mosques and madrasas, stop the funding coming in for Saudi Arabia, only for a limited time. When Islam has sorted itself out in this country and across Europe, when it's reformed to fit in with Western democracy and freedom, when that's happened, then start building mosques again, but you're just adding to a problem. Yet despite extensive evidence, Birmingham's government is turning a blind eye to the problem, instead calling the city a symbol of multiculturalism. Local leaders admit they're afraid of being called racist, and so they actively avoid getting involved in the city's growing jihadist movement. However, other politicians warn the Liberal City Council won't go after the immigrants because most Muslims vote for the Liberal Party. Local Christians and churches have been crowded out as well, with one main street, Ladypool Road, now home to over 22 mosques. Also on the rise are cases of children being sexually exploited by gangs of Muslim men, usually from Pakistan. Local counselors and experts warn that parents are being kept in the dark about such dangers, with the Birmingham Council refusing to alert parents to the situation. One gang member is suspected of raping 3 schoolgirls, but was bailed out on each occasion. 14 other gang members were also arrested in November for sexually assaulting underage girls. And in case some claim this problem is just limited to Birmingham, London, which has also seen a surge in immigration from Africa and the Middle East, just reported a 20% spike in cases of rape. Acid attacks, once unheard of in England but common in India and the Middle East, are also on the rise, along with a 30% increase in murders. Our message to all of the shops here, all of the businesses, is to fear Allah, fear God, give up the sale of alcohol, join us to command good and forbid evil. Police say they're baffled by the sharp increase, despite a shocking 84% of child grooming and rape cases in the UK involving gangs of Muslim men. Experts predict native white Britons will be a minority in their own country by the year 2050.
But far from a multicultural paradise, British cities like Birmingham and London show that this kind of unchecked immigration simply fuels conflict as migrants refuse to integrate and radical Islam takes hold. With politicians who protect the guilty simply for votes and police so afraid of being branded racist that they won't tackle the issue, the government is creating ghettos rife with crime and Islamic extremists. Birmingham is a bellwether for the West. Open-door mass migration policies are failing, but whether or not the British government takes action to end the problem remains to be seen. Pearson Sharp, One America News. ירוקה. לא דיברתי על מי שהשומר, מה הוא יגיד? לא יודע, מה ירוקה? אתה רואה איך שהוא מתרחק ממנה? הנה, עם תעודת זהות ירוקה, חבר'ה. הם צודקים. אוקיי, הנה, תראה מוציאה. היא מוציאה את הסכין מהתיק? כן. כן, מהתיק. יימח שמה וזכרה. Women in Britain are begging Islamic scholars to release them from unhappy, even violent marriages. I felt I should be ashamed of being there, and that how dare I have the audacity to seek a divorce, and that I was bringing shame onto my culture. These women are afraid to be identified for fear of their own community. Some have experienced domestic violence ignored by religious courts. Even with the violence, they just totally disregarded me. Tonight, Panorama goes undercover to investigate what's really happening in Britain's Sharia councils. I am now really scared. I don't know whether you think I should tell the police, or anybody else. Not the police. And we find an Islamic judge telling a woman to ask the man abusing her if it's her fault. Is it because of my cooking? Is it because I see my friends? So I can correct myself. Okay, how can Islamic Sharia Council help you? In this terraced house in East London, Islamic scholars grant divorces, Sharia style. And
Bouřlivou debatu vyvolaly fotografie žen, které se koupají v celotělových plavkách v jednom českém akvacentru. Mnoho lidí na sociálních sítích kritizuje vedení centra, že ženám umožnilo koupat se v tradičních muslimských oblecích. Centrum se brání, že ženy na sobě měly takzvané burkiny, tedy oděv, který slouží jako plavky zahalující celé tělo. V akvacentru natáčel Karel Rychlý. Takhle vypadají opravdové burkiny. Muslimské plavky, které jsou vyrobené z klasické plavkoviny. A takto jsou oblečené ženy, které navštívily známé pražské plavecké centrum. Vedení centra trvá na tom, že nikdo hygienické předpisy neporušil. Dle informací od našich plavčíků a šéfa směny plavčíků, který je osobně kontroloval, se jednalo o burkiny. To, v čem se ty ženy koupaly, podle těch fotek, které jsou na Facebooku a různě v novinách, to je normální abája. Prostě tradiční islámský oděv zakrývající celé tělo, aby nebyly vidět kontury a obrysy. Podle hygieniků je takové koupání nebezpečné. Kromě toho, že do vody může vlézt člověk ve znečištěném oděvu, plavčík nevidí případné zdravotní problémy. V tomto případě hrozí zejména kožní onemocnění. To znamená, pokud ten člověk trpí nějakou nakažlivou kožní chorobou, tak je samozřejmě nebezpečí, že nakazí i ty ostatní lidi v bazénu. Podle plavčíku zdejšího plaveckého centra byly ženy oblečené do speciálního náboženského plaveckého hábitu. Já mám připravený také jeden speciální náboženský hábit, tak uvidíme, jak na ten budou reagovat. Pokud nemůžeme dokázat, že je to tady výbor ke koupání a splňuje hygienické požadavky, tak v tom případě vás poprosím. Pakliže patříte k této skupině, vám děkuji. Celá záležitost vyvolala obrovskou diskuzi na sociálních sítích. Oni můžou v pytli a mě vyhodí z bazénu za podprsenku místo vrchního dílu plavek? Můj názor? V žádném případě. Viděla jsem na vlastní oči, že v těch hadrech chodí potom i venku. Prostě uschli a šli dál. A nebylo to jen jednou. Já nevím, v muslimských zemích se návštěvníci taky musí přizpůsobit a zahalit hlavu, tak ať se přizpůsobí, nebo holt nepůjdou do bazénu, ale někam na pískovnu nebo do rybníka. Chodí v tom venku, Bůh ví, jak je to špinavé. Tady se nejedná o záležitost světonázorovou, ano, ale především hygienickou. To znamená, pokud se koupe v běžném oblečení, no tak to je samozřejmě důvod pro vykázání. Celá záležitost možná není náboženská, ale jednu otázku přeci jen nabízí. A sice, jestli ženy před vstupem do bazénu dodržely takzvané povinné hygienické kolečko. To zahrnuje především sprchu před vstupem do bazénu. Muslimka se nesmí vyslít před jinou ženou, nemuslimkou. Plavecké centrum na celou záležitost zareagovalo tím, že upravilo návštěvnické desatero a v bodě, který definuje úbory, ve kterých se smí do bazénu, na seznam přidalo i burkiny. Karel Rychlý, Prima FTV. Tak nevím, co si o tomhle budete myslet. Na britských univerzitách se studenti asi brzy dočkají šokujících změn. Dobře poslouchejte. V rámci politické korektnosti ze stěn a chodeb zmizí portréty a busty slavných předků. A důvod? Jsou příliš bílí a v zahraničních studentech z neevropských krajin mohou vyvolávat pocit úzkosti nebo vzpomínky na kolonialismus. Zdá se to neuvěřitelné, ale děkan Ústavu psychiatrie a psychologie slavné britské King's College v Londýně oznámil, že z prostor školy musí zmizet podobizny, jak řekl, vousatých bílých mužů. Jde o slavné britské vědce a intelektuály, kteří už nevyhovují dnešní ultrakorektní politice britských institucí. Má je nahradit takzvaná stěna rozmanitosti. Fakulta by neměla vystavovat jen busty bílých vousatých mužů z 20. let minulého století, ale měla by udělat místo podobiznám lidí z různých etnických a kulturních skupin. Z průčelí budovy by tak měly zmizet třeba busty zakladatelů Slovutného ústavu, neurologů Henry Maudsleyho a Frederika Motta, a budou následovat i další vědci, kteří mají tu vadu, že jsou příliš bílí. Ozvat se proti těmto návrhům už dnes vyžaduje kromě zdravého rozumu i osobní statečnost. Lidé v rámci politické korektnosti už zešíleli. Prakticky dekolonizujeme naši minulost. Někteří studenti už dokonce mají problém s tím, že je učí bílí profesoři, bez ohledu na to, že to jsou nejlepší odborníci v oboru. To je opravdu šílené. Podobně už existuje studentské hnutí Rhodes musí dolů v Oxfordu. To si dalo za cíl sundat z průčelí budovy univerzity sochu Cecila Rhodese, britského koloniálního politika. Jedna z nigerijských studentek například řekla, že pokaždé, když se na sochu podívá, cítí nevýslovnou bolest.
Takže tento monument čeká v Británii možná stejný osud, jaký stihl před 2 lety Rhodesovu sochu stojící před univerzitou v jihoafrickém Kapském městě. Já jsem si té sochy nikdy moc nevšímala, jsem tu, abych studovala, ale jestli to někomu udělá dobře. A aby toho v rámci korektnosti nebylo málo, se svou troškou do mlýna přispěchalo i londýnské metro. Jeho zaměstnanci už brzy přestanou oslovovat cestující tradičním dámy a pánové, ale budou je zdravit genderově neutrálním good morning everyone, tedy něco jako dobrý den každému. Gabriela Boželová, Prima FTV. والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من dalla sua lingua giuro che non è un credente la sua fede non sarà sincera কারণ সমস্ত মানব জাহানের কল্যাণের জন্য ওই লোক মুসলমান না আল্লাহু আকবার الله أكبر الحمد لله رب العالمين Tout à l'heure, les policiers ils étaient témoins. On était dans la mosquée, j'étais présent, j'étais filmé. On est resté dedans, accrochés, accoudés, ils nous ont levés. Le commissaire, on a demandé à parler avec le commissaire. Le commissaire il est venu. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله أكبر